Putra Russian lovers, selamat pagi Russian lovers. Today I'm going to make beef lasagna, but this time I will use not beef but turkey chicken meat. Nah ini ya, saya akan pakai bukan daging sapi. Di pagi ini saya akan masak lasagna, tapi bukan pakai daging sapi, tapi daging ayam kalkun. Nih. Actually I want to make meatball, but I think I'm going to make lots of this beef sauce, apa namanya, saus merah ya. Jadi yang ini, this one 1.5 kilogram of turkey chicken meat ground. Jadi daging cicang 1,5 kilo. Jadi kalau kebanyakan nanti saya akan pakai yang ini ya. Jadi sisanya itu akan saya simpan untuk membuat lasanya berikutnya. So the remaining I will use for next lasagna. So I have to keep in refrigerator. So this one I use this Barilla. It's not an advertisement. It's just the available one in my kitchen. Ini yang ada ya. Actually this is no pre-cooking needed, but I want to boil because I don't want it becomes hot when I eat. So around 4 to 5 minutes or just until al dente. Ini saya akan rebus ya, meskipun di kotanya dibilang tidak perlu dimasak, tapi saya akan masak karena sudah pernah, tapi merek lain ya, udah pernah saya coba dan keras. Nah ini kita akan pakai yang ini. Jadi, seperti ini. We'll try first one. Okay. Also I use this tomato chop. Saus tomat yang ada di chop yang fresh. Kemudian yang ini saya akan pakai saus tomat juga. This is tomato paste if it's not enough. This one cooking oil we need around 3 tablespoons of cooking oil for saute onion. Jadi kita akan tumis dulu bawang bombay. I use 2 small of onion, and then this one beef stock powder. I will use water too, only 1 cup of water, salt, pepper, garam, kemudian merica, kemudian basil. This is fresh basil that I have, so this is special for lasagna or pizza, because there are 3 types of basil that I planted. There are purple, green, like Asian one, and then like this one. So we use the leaf that looks like this. Jadi ada 3 jenis daun kemangi yang saya punya, itu yang ada ungu, hijau, yang kayak daun kemangi kita Indonesia, dan yang satu lagi seperti ini khusus untuk masakan Eropa. Okay. So first of all we have to saute this onion. Jadi kita tumis dulu bawang bombaynya. Jadi setelah ini sudah selesai saus merahnya, baru kita bikin saus putih alias bechamel sauce. After this meat sauce done. Okay, let's start. Mari kita mulai. Di translucent around 4 minutes. Udah 4 menit ya, dan ini udah oke, udah transparan, already transparent. Now we put the meat here. Kita masukkan daging cicang tadi ya semuanya. Oke, cook for 10 minutes, medium heat, masak dengan sampai dia berubah warna ya, sekitar 10 menit. Lihat aja kalau dia udah berubah warna, baru kita masukkan gelas. So, masak 10 menit ya. Already time it sudah 10 menit. Sekarang kita masukkan 1 gelas air. If you the real people, real recipe usually use red wine, but I don't use, so just water. Resep aslinya biasanya pakai anggur merah, saya nggak punya, bukan nggak punya, saya nggak pakai. Nah sekarang kita kasih aja 1 gelas air, atau kalau punya 1 gelas kaldu sapi atau kaldu ayam ya. Nah, kita aduk. Then you stir, lumayan banyak ya, ini 1,5 kilo. Jadi enaknya itu ayam kalkun ini, tekstur ayam kalkun ini kayak sapi. The texture of chicken, turkey chicken meat ground, it tastes like, and texture is like
what do you call that one, beef. Okay, now we put tomato puree, chopped tomato here. Kalau ada dikasih lagi air ya, sayang. Okay, here I use tomato ketchup and tomato paste. Disesuaikan ininya dengan kekentalan dari, tadinya mau pakai ini juga ya, tapi udahlah, udah cukup. I think it's enough for tomato. Don't want to make it too sour. No need sugar because onion itself already contain sugar, already sweet. Jadi nggak perlu ditambahkan gula karena daun bawang bombay itu sudah berasa manis. Nah, kita kasih setengah gelas air, half, maybe not half, okay, just half it, yeah, it will make it thick. Half water of can, half water from can, setengah gelas air atau setengah kaleng air. Okay. Later for to put what do you call? Ya, jadi dia medium heat, medium low. We will let it like this one. I think it's already for tomato paste. Ini sudah oke ya. Kalau masih kurang kita kasih lagi tomat, apa namanya, tomat saus tomat. Okay, cover. Use the lid, cover your pan, and then wait until 3 to 4 hours. Tunggu sampai dia bumbunya menyusut, sampai dia menyusut airnya, until water reduce. Okay, just wait. So wait 3 to 4 hours. Tunggu 3 sampai 4 jam sambil sesekali dilihat. Don't forget to check it out also couple times. So okay, so meanwhile just like that. Kita tinggalkan aja dulu. Nanti baru kita, kalau udah 4 jam atau sekitar 3 jam baru kita buat saus bechamelnya. Then we make bechamel sauce later, okay? Already, I don't know, 2.5, 2 hours and 42 minutes. Ini sudah 2 jam 42 menit. Ini kayaknya udah oke ya kekentalannya. Sekarang kita akan kasih bumbu. We will give chicken beef stock powder, salt and pepper, kasih garam, gula. No, bukan kasih garam, gula. No, sugar, just salt and pepper. Itu aja, sedikit. Kasih pepper. This is very delicious, tuh enak banget rasanya. Kayaknya udah oke. Kemudian kita kasih basil. We give basil, fresh basil. If you don't have basil, just use oregano. Kalau nggak punya daun kemangi yang seperti ini, ganti sama oregano, bubuk oregano aja, oke? Aduk. Smells is very good. So this is the first time I use fresh basil from my own harvest, from my own plant. Ini pertama kalinya saya pakai daun basil segar ya. Jadi kayak orang Italia bener. It's like Italian one. So this is the recipe from Laura Vitale or Laura in the kitchen. It's very delicious. Ini resep dari chef Italia. Ini enak banget. Tapi dia nggak pakai chicken stock. Tapi dia nggak pakai beef stock powder. So she didn't use beef stock powder. But I use. Kalau ini sudah selesai, kita akan lanjut membuat saus bechamel. In her recipe, she used ricotta, mozzarella, but I don't have ricotta or mozzarella. Ini enak banget. Asamnya pas. Sour is awesome. I think done. Ini udah oke ya. Kita matikan. Ini enak banget loh. Mamma mia.
Jangan terlalu asin karena kita akan tambahkan keju. So don't make too, what do you call that one, too salty, because we are going to use cheese there. So I'm going to use Gouda cheese. This one is good one, Gouda, and this is also Gouda too, huh? Gouda, this is Gouda. No, also this is Gouda too. Actually, I have Adam. If you have Adam, oh, you can use the Parmesan. Ini enak banget ya. Oke, sekarang kita akan bikin saus bechamelnya. Kemudian kalau udah baru kita rebus itu, baru kita baking. Ini enak banget loh. Ini seriusan, enak. Pas bener. Sebenarnya nggak usah pakai chicken stock powder lagi. Ini udah oke karena banyak dagingnya. Kasih garam sedikit lagi. Skip just a bit of salt. Sedikit, only a bit. Sedikit aja. Nah, aduk lagi, aduk. Udah kita aduk-aduk. Ya kita nggak mau terlalu kering ya, karena kita akan pakai ininya. Pas, oke. Dan turn off, matikan. Kita lanjut saus bechamel. Kita bikin saus putihnya. Make bechamel sauce. This is butter, 2 tablespoons of butter. We're going to melt it first. After that, we are going to put this 2 tablespoonful of flour. Baru kita kasih, kalau sudah melted, kalau udah cair menteganya, butternya, baru kita kasih apa namanya, tepung 2 sendok makan. Oke, udah melted, already melted. Now we put 2 tablespoon of flour. Aduk cepet-cepet ya, jangan sampai menggumpal. If you like, you can use this one. Jadi dia nggak menggumpal, whisk, okay? Okay, already well cooked for flour. There is no smells of raw flour, so we can put here a little bit. Sambil diaduk ya. Ini around 650 ml of milk, sekitar 650 ml susu cair tanpa rasa, so plain flavor. Nah, diaduk, kemudian tambah lagi sampai dia habis ya. Nah, like this. Then give salt, black pepper powder, and also nutmeg powder. After that, cheese, just couple of cheese. It's not couple, what to say. Ini segini lah ya, sekitar around 75 gram of cheese. Jadi jangan lupa dikasih garam, kemudian merica bubuk, baru dikasih ini keju. Okay, already boil like this, so don't forget to taste this. Jangan lupa untuk dicicip ya. By the way, I use more than 650 ml of milk because mine is lost there. Ini saya gunakan lebih dari 650 ml dari susu ya, susu cair. Jadi karena punya saya itu banyak. Nah, ini udah mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, udah rata ya, udah oke, udah masak kayak gini, dimatikan. Ayo, dimatikan. Udah selesai dehnya. Kayak gini ya. Aduk. Nanti dia mengental loh. Jadi kalau udah dingin dia mengental. Oke, udah selesai. We let it for a while. Now we are boiling for our lasagna until it becomes al dente. Around 4 to 5 minutes. This is this water. I already put salt. Saya kasih garam ya di airnya. Sekarang kita akan satu-satu. Don't forget to put a bit of cooking oil. Otherwise it will be stuck together.
Jangan lupa dikasih minyak, kalau enggak dia berdekatan satu sama lain. Satu-satu. Nah. Sampai dimisakan ya. Oh, I think I make mistake because this one is types of instant lasagna, so no need to boil. Cause see, when after I boil, it becomes like this. But it's okay. So I'm going to try just experiment. So this one, this is I already grease with cooking oil. Ini sudah saya olesi dengan minyak. Kita akan taruh yang instant one without boiling, just in case. Ini enggak. Sementara oven saya sudah panaskan 200 derajat Celcius. Oke. Oke, after that, jadi ini sudah saya olesi minyak. Kemudian saya kasih yang instant one. Ini saya kasih instan yang rasanya yang enggak direbus, not boil. After that, we put. Oh no, wait. No, it's not lasagna first. I was wrong. This one I should put bechamel, not bechamel. This bolognese first, otherwise it will be burned. Jadi kita taruh satu centong aja, enggak sih, enggak satu centong, secukupnya. Nih ya. Ini sebanyak. Dia enggak angus. Nah, baru deh di atasnya kita kasih saus. Ada rasanya. Kalau udah saus bolognese dulu, kita kasih di atasnya itu. Nih supaya dia nggak hancur ya. Jadi kita kasih yang instan dulu. Oke. Okay. After that, kalau sudah selesai, baru kita kasih saus bechamel sauce. Kayaknya kurang kental nih karena saya tambah minyaknya ya. Jadi dia karena saya tambah susu, jadi dia keenceran. Nggak apa-apa lah. Nanti dia mengental sendiri. Baru dikasih. Harusnya harus kental ini ya. Wait, I'll fix this one first. Okay, here I make 1 tablespoon again and with butter and flour. So I fix this one. Jadi ini saya benerin lagi ya karena nggak kental. Ini karena sudah kental. Ini saus bechamel sauce. After that we put this beef sauce or bolognese sauce. Okay. Oops. Ribet. Kayaknya ini harus ditutup lagi ya. I forgot. Should be one more. Ini harus satu lagi supaya dia benar-benar oke. Tuh dia. Apa jadi lengket-lengket ya? Kalau dia udah dingin dia lengket-lengket ini. Okay, we have to be careful. Here I put after bechamel sauce, then bolognese sauce. So white sauce first, then red sauce. Ini saus putih dulu baru saus merah. Kemudian kasih taburan keju. Got the cheese here. Jadi dia nanti cantik banget nanti. Oke. Nah, baru nanti dikasih lagi atasnya dengan pasta, dan give with pasta tuh. Nanti dia kan melted loh. Nah banget. This is optional. You can skip that, but it's very good if you put cheese here. So it will bind your lasagna. Kan mengikat lasagna. Oke, baru dikasih lagi your pasta here. This lasagna, okay? Okay, now we are going to bake until 30 or 20 minutes, sampai 20 minutes. So finally, I use totally instant one because this one is hard for me to take that one, but I will keep that. Jadi saya memutuskan untuk nggak pakai yang itu karena dia udah lengket-lengket, jadi saya pakai yang instan aja. Jadi yang di atasnya for the top, just use white sauce and cover with cheese and oregano to make beautiful.
Jadi di atasnya lapisan bechamel, kemudian kasih parutan keju, baru kasih oregano, udah panggang. Oke, see you. I think 30 minutes is enough or 20 minutes is enough. So you have to check whether already soft or not. It's already soft. Somehow I want to make it brown, but it is good. But a bit black at the bottom because I bake too long because I want to make it brown. Okay, I will after you already take from oven, let it rest for a couple minutes, around 10 minutes or 15 minutes, and see already good. And after that you can eat that, you can slice that. Okay, so it's very awesome, layernya kelihatan dan ini oke banget. Jadi yang instan tadi no need to boil. For instant pasta, instant pasta for lasagna, you don't need to boil. No need to boil. You just put pung 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 like that. But if it's not instant, then you have to boil first. Like me, this one. After boiling become like this. But I will not throw this. I'm going to eat this. This is still for bolognese, for pizza. Can be too. Jadi untuk pizza juga oke banget. Okay, I will show you the layer and I will share the taste of the lasagna. Okay, I think that's all for today's recipe. Don't forget to subscribe, share, like, comment, and don't forget to press notification button so you never miss our update video. Jadi jangan lupa untuk berlangganan, kemudian di-share, di-like, di-komen, dan ditekan tombol notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Stretch Ration Lovers, sampai jumpa lagi Ration Lovers, paka-paka. Oh, somehow salty, but not too salty, is balanced. But just my tips, just my suggestions, better you put a bit of sugar so it will be balanced. Jadi lain kali boleh ditambahin gula pasir ya, sedikit aja supaya dia sweet and sournya kerasa, maksudnya simbang. Oke, kita coba. Enak banget. Enak. Harus dicoba nih ya. You should try this at home. It's very delicious. Oke, paka-paka. Jadi saya pikir bawahnya tadi motong, tapi enggak. I thought it burning at the bottom, but no. It's very awesome. Ini enak banget. Jadi seperti ini ya. Jadi sudah saya icip dan ini lembut. Nah, ini crunchy. It is awesome. Ini mantap banget. Jadi kalau udah dingin, tutup, dikasih apa kayak plastik, masukkan di kulkas. Oke. Ini bisa sebagai sarapan. It could be for breakfast, lunch, and dinner. Jadi namanya. Nah, sisanya remaining of that one you can use for pizza topping or other stuff too. Jadi sisa yang saus bolognese tadi bisa dimanfaatkan, bisa difreezerkan, kemudian bisa untuk toppingnya pizza. Jadi pizza daging ya. Ini tapi daging kalkun. The taste of chicken turkey is almost same like a beef, so it's very delicious. Ini enak banget, so you should try this at home. Very delicious. But as I said before, don't forget to put a bit of sugar to make it balanced. But if you don't like, no need, so just skip that. I follow the recipe from Italian chef Laura in the kitchen, Laura Vitali, for sauce bolognese, while bechamel sauce I use Chef Lofitaho. But with the exception of alcohol, I don't use alcohol there. I don't use red wine. Well, she used red wine for bolognese sauce from Laura Vitali. But overall it's very awesome. Ini enak banget. Sepotong aja udah cukup, udah kenyang. Plus it is lots of meat there. This request from my husband. Jadi ini request dari suami saya, harus banyak dagingnya ya, jadi kerasa banget. Okay, so that's all. Don't forget to try this at home. Jangan lupa di subscribe ya. Don't forget to subscribe. It is free for subscription. Okay, paka-paka. Jangan lupa bentuk berlangganan ya, karena gratis berlangganan itu. Jadi supaya lebih semangat lagi. Usually I upload it for
3 times a week. Now I've updated every day around 1 p.m. in Russia time. Well, Indonesia time around just 4 hours difference from Russia to Indonesia. Jadi untuk jam tayangnya biasanya saya tiga kali 1 minggu itu. Sekarang tiap hari ya, tiap hari karena banyak videonya. Jadi tiap hari aja supaya nggak lama kelamaan. Nah tayangnya itu jam 1 siang waktu Rusia, sedangkan waktu Indonesia itu kita bedanya 4 jam. Jadi sekitar 2, 3, 4, 5 jam 5 around 5 p.m. for Indonesia time. Oke, okay? Oke, okay, paka-paka.